в работе Ford F350. Повреждения по раме. Сломано здесь залом. Рама ушла вправо. Поломано здесь складка на раме. Будем вытягивать раму, отрезать передние части рамы, вваривать новые. Соответственно, меняем стрелу эту и меняем стрелу эту. Под замену уходит. Это железо, это алюминий. Все на клею, будем клепать. Машина завязана на стапель. Сейчас будут первые попытки вытяжки. Посмотрим, что оно куда пойдет у нас. Well, that takes care of our nightlife.
такой у нас донор будет. Будем сдергивать с него всю морду. Чуть-чуть он пострадавший. Жестко ему прилетело, конечно. Отсюда заберем дверь, крыло, капот, петли, всю морду. Это крыло с повреждениями. Будет новое. Так что приступаем к разборке. Короче, подразобрал все, что нужно. Крыло damage. Тут все снял. Клыки снял. Осталось вот эту фигню достать. А ее непонятно как достать, потому что ее зажимает рамка радиатора. А чтобы ее поднять, нужно открутить кузов от рамы. Короче, будем возиться сейчас с этой фигней. А так, в принципе, все разобрано, дверь снята. Такие вот дела у нас. Короче, на данный момент этап выглядит так. Крыло в зазоре. Здесь зазора. Здесь капот после покраски чуть-чуть сдвинем сюда. Пара отлично стоит с крылом. Морда собрана. Единственное, что нету крыла, чтобы собрать эту часть и посмотреть, что она как по зазорам. И на завтра останется поднять этот чуть-чуть вверх, тот чуть-чуть вниз. И тогда будет все ровно. Все в геометрии, в размерах стоит. Единственное, что вот надо раму, один угол чуть вверх, другой чуть вниз. И тогда будет все четко. И вот такой вот этап.